coronavirus payroll confirmed cases now top 300,000. Over 13,000 have died. There were more than 600 new deaths just overnight. The mo hlambi izandla intsholongwane uyazimayinasa wakhohlela sinxiba imask asithembi nonesinus serious hlala endlini ufunda uchomana namanzi hlabathi liyazi famous coronavirus avoid indawo ezinabantu abaninzi Johnny business ishila sivalwa ngo6 some of artists have kids xa behlela kungena inix nje baphila ngeza gigs azange kwabanjena eMzantsi Afrika icawa zonke ziyamiswa ngathi ayizuba khona ePasika thwa zaye kuvuthela isitraffic besihleke sesetshana yade SA yafika ncekuziyoyika uYesu simbonile siza ngibano nonithandazisa khawuleze kufumaneka ichiza thiza bantu abadala ekasi kunzima noyibiza siza get sanitizers lentsholongwane iyasigqiba it's a lockdown for 21 days akwazi nayo robe down khawunceda uhlala endlini quarantine out yam di postpone ne date efuna go out now suba nenkani uyasijongisa nohulumende uyasiwonisha angasenza ntoni uma xa kuhluleka noRamaphosa corona go wash your hands ndiyacela ndikubuzi this is real life ayo movie corona might kill your chap. Coronavirus payroll confirmed cases now top 300. Oh, welcome. Thank you so much for joining me for this special broadcast. Lebo Mothlabane. Nindiva, right? Can you hear me? Like, kahle. All right, let me do this. Thank you so much, guys, for joining me for today's broadcast. Lebo Mothlabane. Yeah. It's going to be a wonderful show. It's a Monday, 18th of May. I was wondering to myself, 18th of May. What's it with the 18th of May? It's International Museum Day. Yeah, it's International Museum Day. And usually the Fort Beaufort Museum would host an event during this time. But yeah, COVID-19, we can't be doing anything. So yeah, but I'm just gonna quickly go to your news headlines, and then after that I'm gonna have Vuyo Ngalonkulu. After Vuyo, I'm going to talk to Asanda Fongqo. Yeah, we're gonna be chatting today. So yeah, without wasting any more of your time, let me actually take you to your news headlines. We're gonna be keeping everything brief namhlanje for la interview ka Mr. Fongqo. So let me take you to your news headlines, and before I take you to your news headlines, let me just let you know that today's broadcast is sponsored by Promotions. So for all your COVID-19 essentials and personal protective equipment, you can contact them. Sanitizers, a mask, yeah, as you can see, the mask is branded. I also got it from them. Ilanduga disposable masks, they have gloves, they have thermometers, those infrared thermometers. They have everything you need for COVID-19. So yeah, do contact them on the numbers that you see on the screen: 079-986-4886 or 071-221-4879. But most probably, so screenshot kwalendo ndi tetayo. So yeah, let me take you to your news headlines. And in your news making headlines, 3 police stations have closed in the Eastern Cape in the past 24 hours. Ikengalbos, Ibisho, and Willowvale police station, they've all closed due to members testing positive to COVID-19. Brazil has actually become the 4th most affected country, the 4th most affected country in the world by COVID-19. They are now sitting at 244,000 cases with 16,000, over 16,000 deaths.
deaths. So yeah, that's basically your top 10 in the world. The US is still leading by a huge margin. They are leading by a very huge margin. Over 1.5 million people have coronavirus in America, and over 91,000 people have actually died. Wow. Imagine if that was South Africa. It would be very, very bad. It would be very bad. So yeah, and it's interesting. What is interesting to see is that those countries are the US, Spain, UK, Italy, France, Germany. They are all developed countries, but they've been hard hit by lomcimba coronavirus. It's really very interesting to see. All right, let me skip this advert for now because I've just done it now. So yeah, let's skip it for now. Let's take you home. Here are the numbers. Home, South Africa. We commend the government and the private sector for actually doing all these tests. 460,000 tests have been done to date, and over 15,000 people have tested positive. 15,515. We have 7,000 recoveries, 7,006 recoveries, and sadly 264 people have actually died in South Africa. We recorded 1,160 cases in the past 24 hours. So yeah, it was actually bad. It was actually bad. And in some other news, yeah, here is the global tally of coronavirus. So over 4.8 million people have the virus. Or have been affected by the virus. Over 317,000 people have actually died. But we celebrate the 1.8 million people that have not have actually recovered, yeah, from coronavirus. So yeah, those are your news headlines, and some other news. OurNews now streams funerals, live streams funerals for a low 1,850. So yeah, during this lockdown period, you can actually check us there, that we stream all these funerals. So I'm just gonna quickly take you to Vuyo. I'm just gonna play Lengoma Kama Iko Corner, take you to Vuyo, and yeah. Coronavirus payroll confirmed cases now top 300,000. Over 13,000 have died. There were more than 600 new deaths just overnight. Lebo Mothlabane izandla intsholongwane uyazimayinasa wakhohlela sinxiba imask asithembi nonesinus serious hlala endlini ufunda uchomana namanzi hlabathi liyazi famous coronavirus avoid indawo ezinabantu abaninzi Johnny business ishila sivalwa ngo6. Some of artists have kids xa behlela kungena inix nje baphila ngeza gigs azange kwaba njena eMzantsi Afrika icawa zonke ziyamiswa ngathi ayizubakho nepasika thwa zaye kuvuthela isitrafiki besihleke sesetshana yade SA yafika Nekuziyoyika uYesu simbonile siza ngibano nonithandazisa khawuleze kufumaneka ichiza thiza bantu abadala ekasi kunzima noyibiza siza get sanitizers lentsholongwane iyasigqiba. It's a lockdown for 21 days akwazi nayo robe down khawunceda uhlala endlini quarantine out yam ndipostpone ne date efuna ugoa out now suba nenkani uyasijongisa norhulumente uyasiwonisha angasenza ntoni uma Takluleka no Ramaphosa. Corona, go wash your hands. Ndiyacela ndikubuzi, this is real life or your movie. Corona might kill your chap. Okay, it looks like we will not be having Vuyo namhlanje. So we'll just go straight to Asanda. I will just go straight to Asanda Fongqo, talk to him. Yeah. We'll just go straight to Asanda Fongqo and talk to him.
So let me give you a bit of my ear corner. Coronavirus payroll confirmed cases now top 300,000. Over 13,000 have died. There were more than 600 new deaths just overnight. The mohlamba izandla intsholongwane uyazimayinasa wakhohlela sinxiba imask asithembi nonesinus serious hlala endlini ufunda uchomana namanzi hlabathi liyazi famous coronavirus avoid indawo ezinabantu abaninzi Johnny business ishila sivalwa ngo6 some of artists have kids xa behlela kungena inix nje baphila ngeza gigs azange kwaba njena eMzantsi Afrika icawa zonke ziyamiswa ngathi ayizubakho nepasika thwa zaye kuvuthela isitrafiki besihlekisa sechana yade SA yafika ncekuziyoyika uYesu simbonile siza ngibano nonithandazisa khawuleze kufumaneka ichiza thiza bantu abadala ekasi kunzima noyibiza siza get sanitizers lentsholongwane iyasigqiba it's a lockdown for 21 days akwazi nayo robe down khawunceda uhlala endlini quarantine out yam ndipostpone ne date efuna ugoa out now Suba nenkani uyasijongisa nohulumende uyasiwonisha angasenza ntoni uma xa kuhluleka noRamaphosa corona go wash your hands ndiyacela ndikubuzi this is real life ayo movie corona might kill your chap. All right, I'm sure you've heard everything into we're going to be speaking to Asanda Fongqo. Fortunately, we have him on the line right now. Buti manithatha lithuba ndikwamkele on the chat of OurNews. Lebo ndiyabulela kuwe, ndiyabulisa nakubabukeli bakho enkosi. Yeah, kumntu ongakwaziyo ngubani uAsanda Fongqo? Asanda Fongqo ngumfana nje wakwaGonsi phaya eBhofolo uzalelwe phaya wakhulela phaya wamuvela ke ikhona ilokishi encinci pha ngasemangcwabeni lokishini ekuthiwa kuseKuwait sesiyifihla phaya ke ngoku inhloko so yeah ndingwaseBhofolo akho nto ingako ndikhulele eBhofolo ndafunda eBhofolo yonke into ndiyenze eBhofolo. All right siyabulela kakhulu now ndiyakuva nje usithi akho nto ingako ungumfana nje waseBhofolo but xa bendifunda i-article yanamhlanje and also when I was doing my research for the interview yanamhlanje I found out into you are one of abantu who have e-community development close to their heart. You're one of the people who always share information at developmental. So tell us a bit about your love for your community. I think Lebo into ebalulekileyo is that siphila kumaxesha apho kunqabe khona i-role models ingakumbi kwindawo ezifana neBhofolo apho ndisuka khona ekhaya. So nam ndiye ndancedwa okanye ndafunda kubantu abaze phambi kwam. So ndiye ndaqonda ke xa ndithe ndahamba ndachola loo mava naloo experience incinci nam mandiphinde ndibuye ndikwazi uba ndiyisharishe nabanye abantu abazemva kwam. Kodwa ke yena nto ndiyibonayo ndiye ndifumane ne-feedback nakubantu abadala kunam besithi bayafunda kule nto which is very flattering because ke andiqondi uba njengoba benditshilo andiboni ndingako ngam kodwa ke ndiyavuya ukuva uba abantu ikhona into abayicholayo. But yona ndingamandla yona nto indenza ndibe passionate kakhulu nge-community upliftment is that mna kuqala ndiboniswe ngabantu indlela and ndiyayazi uba into abayinidayo abantu sisikhokhelo nokuboniswa nje uba into ethile yenziwa ngolu hlobo ayenziwa ngolu hlobo. So xa sikwindawo ke encinci njengeBhofolo kubalulekile uba amava asinawo naloo nto siyicholayo endleleni sikwazi ubuya siphinde siyisharishe nabanye abantu abazemva kwethu ukuze nabo bayibone indlela. Wow, that's a mouthful. Just before sibeka sibheka phambili ndifuna nje uku-informa uba later on in the shop, just before sibeka siyakiyeka, we're going to quiz you on i-current affairs. Sakubuza nje imibuzo A5 around what's going on around the world. So we just want to test your knowledge into yoba ubambile nomcimbi kulo mcimbi we-COVID.
uzani-embarrass. Hopefully not. Hopefully not. Yes. Xa siqhubeka ke bhuti sibheka phambili kulo mcimbi uthetha ngawo we lack of role models. This is something ebhuquzwe lonke. I think yenye into, it's a pity that it has not been declared as a pandemic, but yenye ye problems that we are looking at as a country. And think about, we are not giving it attention eyiyo. What would you have us do as a country, or even as a portfolio, into yoba ukwenzela into yoba sikwazi ukubridge le gap ye lack ye role models? I think mhlawumbi uba sawuthetha phandle mhlawumbi kabanye abantu zabanyathela eqwansini andazi, kodwa funeka sithethe phandle. Uninzi lwethu siye sithi xa sithe saphuma mhlawumbi kwimeko yasebhofolo safumana loo tikanyana siyifumeneyo, loo nto leyo izentloko isenze ke ngoku sibe bakhulu kunabanye abantu okanye singafikeleleki. Uthi noba mhlawumbi umntu uyamkrweca kwezi ndawo zepotsoyi kuba ufuna uqonda uba 1, 2 and 3 wenziwa njani, avela kubhebhethe. So I think into endinoyithetha kukuba aba bantu bathe bayibona mhlawumbi indlela okanye banethamsanqa loba baye esikolweni okanye bafumane imisebenzi, funeka bahlale befikeleleka kubantu abangekabi nawo loo mathuba, so that singajongi ii-role models ezisetivini okanye eziphesheya kolwandle, sijonga abantu aba balapha next door, aba balapha phambi kwethu. So we shouldn't be big-headed or singabi approachable ebantwini xa ithe yavuleka kuthi indlela. I think that's the major challenge that we have, especially kwi-community efana nale yethu yasebhofolo. Siye mhlawumbi iye isitshintshe into ye-success okanye ye-progress, singafikeleleki ebantwini, sibe kude sibhekele kubo. Kangoba ngelaa xesha bendisahlala eMonti, ndisasebenza eMonti, bendikhe ndibizwe mhlawumbi i-Department of Education eBhofolo uba mandizothetha nabantwana ndibakhuthaze. So bendilenze lo xesha because I think umntu would relate more, okanye mna ndirelate better kumntu wasebhofolo ophumeleleyo than umntu endimbona etivini, because ndiyayibona apha phambi kwam le nto iyakwazi iyenzeka. So isicelo sami ke ebantwini kuba mhlawumbi abantu sebephambili mabangahambeli kude ebantwini, mababanike ithemba and i-responsibility yethu. Akekho omnye umntu uzawutshintsha imeko yasebhofolo, ayizutshintshwa ngutata uCyril Ramaphosa, izawutshintshwa nguwe nam nabanye abantu abafana nathi. You spoke about success. Can you just tell us in a very few words, for you, yintoni success? I was thinking about this the other day, into yoba for mna success is my ability to help omnye umntu. That's how I define a success. So that made me curious into yoba ndichekishe into yoba what yintoni enye into i-success kwabanye abantu. Yeah, eligama le-success umthetho walo nje liyandoyikisa because line-element yoba ne-complacency phakathi. Yes. Because xa kuzawuthiwa uAsanda usuccessful, ndizawufuna uqonda uba mandirelaxe because i-ceiling ndifikile kuyo. Uyayiqonda? Olu hlobo uthetha ngalo, I can't claim success if I haven't helped about 100 people to be like me at Bofolo, or not even in terms of material, but in terms of intellectually, just indlela abenza ngayo izinto nendlela abacinga ngayo. That's why ngelaa xesha ubuqala ndiyithandile nto buyithetha uba undazi njengomntu osherisha ulwazi. So if uhamba wedwa, I don't think you can claim to be successful because imeko yasebhofolo ayitshintshanga kuhamba wena. That's why funeke simane sibuya back, sizoflower back. So ayilo gama ndiye ndilisebenzise le success lokuba because lina laa nto uba xa usithi umntu successful uzawufuna urelax. Mhlawumbi singasebenzisa igama elifana ne-progress. Okay. Into endifane ndiyenze ke mna ke ndiye ndiyi-assesse i-progress yam on 5-year intervals. Okay. Ndiseta ii-goals from now until 5 years apho siyakhona. Then after la 5 years okanye after 2.5 years then I review uba kumaxa ndindawo neza goals bendizisetileyo.
because ke awukwazi uma ndawuninye ungumntu. Enye into ke ebalulekileyo funeka ndiyigxininise kuloo 5-year interval andizicomparishi now, because ke kuthiwa imizekani ifana ngeentlanti zodwa. Yes. Andimazi uLebo uba mhlawumbi ufake intoni phantsi kwebhedi phaa kuye endlini, so andikwazi uba ndizibenchmarke based on yena, ndizibenchmarka based on where I was 5 years ago to where I am now and where I want to go 5 years from now. So ndiye ndiyenze ngolo hlobo ke mna ke. Hayi, igama le-success ndiyalibaleka kakhulu, ndiye ndithande eli lenkqubela. alright. Masi sesiyibamba apha ke kwinkqubela. Hayi kodwa ke ndiyakuva njengoba uqala usithi hayi ungumfananyana nje wasebhofolo. But for umfana wasebhofolo, you who went and studied journalism and has worked for big companies in South Africa, or Mercedes-Benz, and now you are working for Toyota, and you've been to countries as far as no Germany. I think no for that's something. That is really something. Kumtu ohleliyo pa obukeleyo. Tell us, how does that make you feel from these dusty streets? Uzibone ngenye imini uyodrive kula, what's the name of that freeway in Germany where you can drive ngespeed ofuna udrive ngaso? Yeah, no, manhlala bembuzo. No, okay, into yokuqala mandiyithethe le, mandibulele kuqala ngalamazi omnandi kangakwathetayo, but soloko ndisithi nakwitshomi zam ndithi yazi umna ndingu-Asanda Fongqo and ndizohlala ndingu-Asanda Fongqo lo wayenguye 20 years ago, 30 years ago. Kodwa ke andifuni uyithatha for granted into yamathuba endiwafumeneyo ebomini abanye abantu abangawafumenanga, because andifuni uba offender and andiyithathi for granted yonke le nto ndithe ndakwazi ukufikelela kuyo, uba exposed kwezinto uzithethayo nofumana la mathuba ndiwafumeneyo uthetha ngawo. Ngamanye amaxesha ndikhe ndihlale nje mhlawumbi xa ndibhorekile ndizibuze uba kwenzeke njani ukuze uba ndide ndibe lapha. Sometimes andibhilive uba ngathi kwamna bendilele ndiphupha lonke eli xesha. Kodwa ke into ebalulekileyo I think ukumamela abazali nabantu abakhulu nokuqala ngezinto zokuqala. You know, when you start with first things first. Kukumzekelo endiye ndiwenze, very sensitive example, especially xa ndithetha nabantu abatsha, ndiye ndithi ukungxamela into ezifana neemoto eziduru ne-drinks ezi-sophisticated ayibalulekanga loo nto leyo. Funeka uqale ngeencwadi zakho, because if uqala ngeencwadi zakho zonke ezo zinto ziyazizela kuwe at a later stage or at a right time. Whereas if uyayitwista le nto uzayibhuda, because into yenzayo uqala ngezinto zokuphela. Yabo? So mhlawumbi le nto ayizukwenza isense kumntu osemncinci kakhulu, but thina siyibonile ba yeyi ezi zinto mos zi-available if uqala nge-basics kuqala. So abantu abaninzi ke ndiye ndibaxelele loo nto, things first. For instance, I never thought mna ndingumntu wasebhofolo ndawuze ndibe seGermany ngenye imini ndifumane ithuba loba ndiye eGermany ohlobo uthetha ngayo. So yayinto enkulu kakhulu, ndisathetha ngayo nanamhlanje, ndisazibuka nanamhlanje ifoto, because ndicinga I mean besisithi thina xa sikhula kwaGontsi sibona iplane ibhabha phezulu sithi wa do all those things. Zange siyicinga uba ngenye imini sawuze siye past sifikelele kwinqanaba loba umntu akwazi ukuya phesheya kolwandle. So ndiyafuna ke nabanye abantu abasemva kwam balifumane laa thuba, but into ebalulekileyo funeka baqale ngezinto zokuqala, not ngezokugqibela. No, siyakuva kahle and siyabulela kakhulu ngamazwi akho. Now, another thing that people might not know is that enye ye reasons ulapha namhlanje is also that lo mcimbi siwenzayo of actually interviewing people from i-town zethu who have actually made it. Mandithethe apha live abantu bebesiva.
noko iprogress yakhe iyabukeleka iyancomeka. It's inspiring. That's why we did not hesitate ukuba masibe nawe apha. You understand? So that's what we actually want to do. In fact, this is a feature that you came up with when yourself, to say that look, let's take people from the hood, profile them so that they can be an inspiration even nakwezinye generation ezizayo. Let's talk about that. Wow, what was the vision behind that? Okay, into iphosileyo ke Lebo, bendicuma uzabaxelela ababukeli uba it was never my idea ukuba makaqale because ngoku izawuba ngathi yonke le nto izawuba ngathi yonke le nto bendiyenzela mna okanye izawuba ngathi story sam si-special. So beyixake loo nto leyo. In fact bendifuna kuqala umntu ongumama. Yes. Celebrate amanina. Kodwa ke xa ndiphendula umbuzo wakho, I think njengoba bendisenditshilo, mna as uAsanda, I've received a lot of inspiration from reading and listening to people's stories. Laa nto yobana ngaba, what did people have to overcome ukuze bafike kula manqanaba bakuwo ngoku? So ndahlala ndacinga ndaqonda uba no man, akho sizathu soba le nto ingasebenzi eBhofolo, because xa ndiseBhofolo ndijonga abantu baseBhofolo baphelelwe lithemba. Zinintsi ke izizathu ezibangela uba baphelelwe lithemba, and andifuni ungena kuzo ngoku because andiyi-politician, njengomhlali nje waseBhofolo. Now, what is it that we can do thina just to siplante nje i-seed okanye sizame ukubuyisa noba i-fraction yelaa themba kubantu baseBhofolo? So ayikho enye endiyicingileyo ngaphandle kobana ngapha, if abantu baseBhofolo bamamela izitori okanye amabali abantu baseBhofolo abanenkqubela okanye ke bazawusebenzisa amazwi akho aba-successful, then umntu uzayibona mos uba xa umntu osuka kule backyard yam, kule situation yam ekwazi ukufika kwelaa nqanaba liphezulu, then I have no excuse, because here's a man, here's a lady from my own backyard ukwazile ukwenza 1, 2 and 3. So also sifuneka sivule nenyoba Lebo yoba abantu bakwazi ukuphosa imibuzo uba mna nale ngxaki nje manje ithwani xa nje, so that le communication yethu ingabi one way. Nento siyivule la nyoba babukele sibakhuthaza uba mhlawumbi ikhona into umntu axakene nayo wena uyazi, okay wadlula kuyo. So I strongly believe in this concept, because zininzi incwadi zabantu abazibillionaires endizifundileyo, and xa ndifunde eza zitori asikho different from istory sam nawe. So into ebangela uba thina singafiki kwelaa nqanaba, yabo. So I want those stories to come forward, and ngapha koko iBhofolo is very rich in history, it's very rich in heritage. Inabantu abaninzi abakhuphileyo way before our time, thina singabantwana, that have gone on to make it big in life. We need to go back and unleash that wisdom sizise ebantwini ukuze abantu babuyele nethemba, bakwazi nokubona bakwenziwa. Alright. Mr. Fongqo, njengoba usitsho into yobana i-communication yethu must be two-way. I'm reading a note from abantu as siqhuba nje, abantu bayakhomenta ulantuka umfundisi uthengane uthi ndibukele ntangam. So actually people are watching and they are liking the concept. There's a message from Sing Alone Thengela. This is a great program. We need to create platforms, career guidance, social development initiatives within the community. This will make us to make effective contribution in the communities. Yeah, profiling Mr. Fongqo is one of them. So actually people are actually really looking into this. Umani like ethengane naye uqhwaba izandla for lento. So I think it's even better into yobana sisibazisa abantu yoba who are we looking at next as a guest yethu. Yeah, i-guest esizawuqala ngayo. Yes. I-guest esizawuqala ngayo esitsho. Okokuqala phambi koba ndifike mhlawumbi kwigama le ndwendwe lethu elilandelayo, mhlawumbi mandijonge nje ndithi rhipi kwi-criteria esiyisebenzisayo
si accommodate Yes. zonke generations, abantu abadala, amakhwahla, ulutsha mhlambi, abantu abangangathi nabazemva kwethu, omama notata, osisi nobhuti. Sifuna ubhalansisa yonke into, asikhethi, asicalucaluli, because siyayifuna le wisdom and siyafuna ukuva kuzo zonke ii-levels, so that i-experience ibe diverse neqembu yethu ibe diverse, ingabhori. Siye sahlala ke noLebo sabrainstorma, sadecide uba no, masiqale ngekhwahla elizawukwazi usinika imbali yebhofolo ne-wisdom ke ekumgangatho phezulu. So ndiye ndarhwetha ke utata owaziwayo phaya elokishini, esikhule phantsi kwakhe, very esteemed community member, utata Xolisa Mali, kodwa ke waziwa njengosityazi, phaa elokishini. Utata ke lo yi-principal enkulu ke le yaseKhwezi phaa eNtoleni. He's the retired educator, but ngaphezu koko yi-community member that I hold him in high esteem kakhulu. Uyaziwa nge-community upliftment, uyaziwa ngembeko, uyaziwa nge-humility yakhe. So utata uSityaza sizambeka ke kwi-hot seat kwi-episode yethu elandelayo, akhasifundise uba wenze njani ukuze afike kwela nqanaba kulo ngoku, kwaye zintoni izinto adibene nazo endleleni, and uthini umyalezo wakhe kulutsha nakubantwana abancinci. No, yes. And one other thing that people need to know is that going forward, le show sizabe xa sinale feature sabe si-co-hosta sobabini, so you'll be joining us via Skype njengoba kusekho lento, but we would love to have you up e-studio xa sekuphelele lento ye-COVID. And also even noba mhlambe lo khwahla nalo ke sihlale nalapha ke siphungeni nalo, sifumane onke lamava, siwa disseminate to everyone that is watching. So yeah, we'd also like to and people people are actually even suggesting uNqabe suggesting that singamlibali uPhatco naye ngomnye womntu wala beBhofolo. And you know that's actually a very good point, because I was surprised xa ndimane ndichekisha into yoba hayi man, ubani ngowasebhofolo naye, uPhatco ngowasebhofolo, umtheza mali ngowasebhofolo, umtheza buya ngowasebhofolo. You should see how people respect utata umtheza buya in East London, abe engumntana walapha, and the exploits that he's actually doing kukwela cala. So unyanisile xa usithi ibhofolo is actually rich in heritage. So yeah, thank you so much, Buti, for actually coming up with this idea. And thanks to everyone that is actually commenting. We want zonke ezilanduka as comments. Now, any last words before I let you go? Benvile ngathi imbiza ziyashukuma apho, mhlawumbe ukutya sekuready. Yeah, izawuthi iphole ikofi yam. Iphole ngoku iti yam. Lebo phambi koba siyivale man, ababukeli bakho banelungelo lokuba basuggeste ukuba ngobani abantu abamabaze ngaphambili kule hot seat. Masiyeke le bantwini, because mhlawumbi thina sibancinci kakhulu sizayibhuda. So sifuna uyinika bona, njengoba besisho ubhuti Patco makaze ngaphambili, ubhuti Mtheza makaze ngaphambili. Lebo uyayazi umama unoxolo Grootboom wasebhofolo, utata uVusithanda o-actor ku-The Queen nasemzini wezinsizwa ngwasebhofolo. I-heritage yasebhofolo iteketeke, kukhona utata uNgumbela basenxukhwebe. There are many legends who have come before us. Now kwisport baninzi, so iteketeke. That's why ndifuna siyeke le bantwini baze nayo ngaphambili. Xa ndivala ke, yes, ndicinga into yobana xa ubala abantu abangaka ndicinga into yoba nala once a month besimcinga uzawufuneka aseba permanently ngu-twice a month, into yoba every fortnight ukhona umuntu esizamzisa in the hot seat akhe athulula amava. Injalo, and funeka singayibhuti kakhulu, sijonge kude. Bakhona abantu abazi-role models behleli phaa eBhofolo, bakhona osomashishini abaphuma izandla besebhofolo.
benifuna kunyathela nje benifuna unyathela kulo mcimbi Yes. we-COVID-19 before siyivale. Ndiyacela mani abantu bakuthi ba-observe i-regulation urhulumente azibekileyo. Lo mcimbi walo bhubhane userious kakhulu bantu bakuthi. So le miqathango umongameli ayibekileyo noko masiyi-observe, sikhusele nabanye abantu, siyithathe serious because ndiyabazi abantu bakuthi ngabantu abakholelwa xa isenzeka kubo into. Asifuni ke ide ifike kulo level. Please observe the regulations and the lockdown regulations that are in place ukuze sikwazi ukulwa le mfazwe yale COVID-19 siyiphumelele. Ndiyabulela mani Lebo kakhulu ngelithuba Fondini. Undibeke kwi-spotlight, andingomntu we-spotlight, so ndiyabulela kakhulu and I hope sizayifumana inkxaso kubahlali basebhofolo kule project. Inkxaso ingathi seyikhona already. Before ndibe kanti ndiyalibala mandikubambe ngequiz yakho. Dik-expose nje msinyane into yoba uyafunda okanye awufundi during eli xesha le-COVID. Sakubuza nje imibuzo A5, hopefully within the next 60 seconds. Kaspe nje a rough number of worldwide infections ze-COVID-19. I know 1.5 million in the US alone. So it's millions. I don't have the exact number, but I know US alone has more than 1.5 million. That's 4.8 million. Second question. Icendane recently has been on the news for tragic events. Can you name one of those events, tragic events that happened this year, Kucendane? You got it. That's correct. All right. Which country in the world in a COVID-19 remedy? Country as Africa. Madagascar is correct. All right. Now, in the Eastern Cape, in the past 24 hours, 3 police stations were closed. Name one of them. Yes, okay, that's correct. Okay. Who were we supposed to have on the show? Ongasingakwazanga umfumana. Vuyo yes, Vuyo Ngalonkulu. So out of 5, you got 4. So that's 80%. A low, upumele distinction. No. Kodwa la question yokuqala ndoda Oh, Puti basibulela kakhulu man. This has been a very wonderful interview. And a lot of people are actually supporting the idea. A lot of people are watching. Thank you so much for joining me, and thank you so much for actually suggesting the idea. Akoma zokugqibela phambi koba ndikiyeke. No, amathi ngawetyala Lebo. Umsebenzi wakho mhle kakhulu bhuti man, keep it up. We needed something. We needed a platform enjena follow, and we appreciate innovative and creative individuals like you. Ndiyabulisa kubantu basekhaya ndiseDurban. Ndibagqibele kudala ngoDecember. I miss home, but I will see you soon. And thank you so much. All right. Thank you so much, Keputi, for joining us. That is Asanda Fongqo joining us all the way from Durban via Skype, bringing us a very, 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 very good, best program. Sabanayo Apa. Every fortnight we'll be interviewing abantu balapha eBhofolo, because this place has rich heritage. Umhlambi ke nawo ubukele kulo ndawo ukuqomba hayibo kutheni yami indawo ningayifaki. I know abantu basemhlangeni abasesimo nawo bazabala wethinti qowami ozo interview abantu baseBhofolo bodwa washiya apha. No guys, chill. Sisaqala, we're starting. We are hoping that this will grow to be into that is provincial even.
but we have to start somewhere, and football for is our starting point. Selap Apple Squad. Thank you so much for joining me. Didi, thank you so much for joining me, but I haven't given you the weather. Let me give you the weather, and then I'm gonna go. Let me give you the weather. Okay, and your weather, right? And your weather forecast for Tuesday, the 19th. Wow, I thought today was Tuesday. Alwal North will be 21.9. Bisho will be 24.12. Craddock will be 25.12. East London will be 22.17. Walsford, Beaufort, Apples Broadcastella Corner will be 24.11. Grafreine will be 26.14. Grahamstown will be 25.11. Mthatha will be 24.12. Port Alfred will be 23.16. Port Elizabeth will be 22.16. Queenstown will be 24.9. Uitenhage will be 24.13. That is your weather here on the chart of our news. Thank you so much, guys, for joining me. And Sanitan. Please do share the broadcast. Do what you have to do. But yeah, I will see you tomorrow. Thank you so much for joining me. This is me signing out. And this broadcast has been sponsored by MM Promotions. MG Mali always creeps up in my vocabulary somehow. So yeah, thank you guys. Bye.